The helicopter pad sat high above the glass and steel tower, wind whipping across the open space as executives in tailored suits gathered for the CEO's bold publicity stunt. Below them, the city pulsed with life, unaware of the quiet drama unfolding above. Among the polished crowd stood a man no one noticed twice. He wore a faded gray uniform, a mop tucked under one arm, his boots scuffed from years of quiet work. His name badge read Daniel, but to everyone else, he was just the janitor. Elena Cross, the company's young and celebrated CEO, stepped forward with a confident smile. She thrived on moments like this, moments that put her in control. Her sharp eyes swept the group before landing on Daniel. A smirk tugged at her lips as she gestured toward the sleek black helicopter behind her. "Anyone here can talk big," she said, her voice carrying over the wind. "But flying this, that takes skill." She paused, then laughed lightly, her gaze fixed on Daniel. "Tell you what, fly this helicopter, and I'll marry you." Laughter rippled through the crowd. Phones came out. A joke at the janitor's expense made for good entertainment. Daniel felt the heat rise in his face, but he kept his expression calm. He had learned long ago that silence was safer than pride. He nodded once, as if acknowledging nothing more than a passing remark, and returned his eyes to the ground. Elena turned away, satisfied. To her, the moment was over. But something made Daniel lift his head again. His eyes rested on the helicopter, tracing familiar lines, the subtle wear near the rotor housing, the custom avionics panel barely visible through the glass. His grip tightened on the mop handle as memories surfaced, of deserts and mountains, of night landings under fire, of machines like this carrying lives that depended on him. A senior executive leaned close to Elena. "Careful," he whispered. "What if he actually tries?" She waved him off. "Please. He's a cleaner, not a pilot." Daniel took a slow breath and stepped forward. The laughter softened, turning into confused murmurs. "Ma'am," he said quietly, his voice steady, "you left the auxiliary power unit running too long this morning. It'll overheat if you don't cycle it." The pilot assigned to the event froze. "How would you know that?" he asked. Daniel met his eyes. "Because this model has that issue. Serial numbers after 7A need a manual reset." Silence crashed down harder than the wind. The pilot glanced at the helicopter, then back at Daniel. "That's correct." Elena turned sharply, irritation flashing across her face, then something else, uncertainty. Daniel walked toward the helicopter, moving with a calm confidence that didn't belong to a man holding a mop. He set it aside, placed a hand on the fuselage like greeting an old friend, and climbed into the cockpit with practiced ease. The rotors began to spin, slow at first, then faster, the deep rhythmic thrum echoing across the rooftop. Daniel's voice crackled through the comms, crisp and professional, calling out checks no one expected him to know. As the helicopter lifted smoothly into the air, perfectly balanced against the wind, Elena stood frozen. The laughter was gone. In its place was disbelief. The janitor wasn't guessing. He wasn't showing off. He was flying like a man who had done this his entire life. And for the first time since she became CEO, Elena Cross realized she had just mocked someone whose true identity she didn't even begin to understand. Con El Paso de las Semanas, empiezo a sentirme más cómoda en mi nuevo apartamento. Cada día descubro algo nuevo sobre vivir sola. Al principio tenía miedo de cometer errores, pero ahora entiendo que los errores también enseñan. Aprendo a organizar mi tiempo, mi dinero y mis responsabilidades. Me siento más adulta y segura. Por las mañanas me levanto temprano. Abro la ventana y respiro el aire fresco. Escucho los sonidos de la calle. Los coches, las voces de las personas y los pajaros. Después preparo mi desayuno con calma.
Antes siempre tenía prisa, pero ahora disfruto estos momentos tranquilos. Me gusta empezar el día sin estrés. Después del desayuno limpio un poco el apartamento. No me gusta el desorden. Barrer el suelo y ordenar la mesa me ayuda a pensar mejor. A veces pongo música suave mientras limpio. La música hace que todo sea más fácil y alegre. Luego salgo a trabajar o a estudiar, y dejo el apartamento en silencio, esperando mi regreso. Por la tarde vuelvo cansada, pero contenta. Me quito los zapatos y me siento en la cama unos minutos. A veces preparo algo sencillo para comer. Otras veces pido comida, especialmente cuando estoy muy cansada. No pasa nada. Aprendo a ser amable conmigo misma. Por la noche, mi apartamento se siente muy tranquilo. Enciendo una lámpara y leo un libro o veo una serie. Me gusta estar sola con mis pensamientos. Pienso en mi futuro, en mis metas y en las cosas que quiero lograr. A veces extraño a mi familia, pero sé que siempre puedo visitarlos. Los fines de semana son especiales. Invito a mis amigos o salgo a caminar por la ciudad. A veces vamos a un café pequeño cerca de mi casa. Hablamos, reímos y compartimos sueños. Cuando vuelvo a casa, me siento agradecida por tener un lugar propio donde descansar. También aprendo a resolver problemas. Un día se rompió la luz del baño y tuve que llamar al técnico. Me sentí nerviosa, pero lo hice. Otro día olvidé comprar comida y tuve que improvisar. Estas pequeñas situaciones me enseñan a ser más fuerte y responsable. Mi primer apartamento es más que un lugar para dormir. Es un espacio donde crezco como persona. Aquí aprendo a conocer mejor, a tomar decisiones y a confiar en mí misma. Cada día es una nueva experiencia. Aunque el camino no siempre es fácil, sé que estoy en el lugar correcto, construyendo mi propia vida, paso a paso. Con el tiempo, mi apartamento empieza a cambiar conmigo. Poco a poco lo hago más personal. Compro una planta pequeña y la pongo cerca de la ventana. Cada mañana la riego y veo como crece. Me gusta cuidarla. Me recuerda que yo también estoy creciendo en esta nueva etapa de mi vida. Un día decido comprar una alfombra y algunas cortinas. No son caras, pero hacen el lugar más cálido. Ahora, cuando entro al apartamento, me siento aún más cómoda. Me gusta llegar a casa después de un día largo y sentir que este es mi refugio. Aquí puedo descansar y ser yo misma. Aprendo nuevas rutinas. Los lunes lavo la ropa. Los martes ordeno la cocina. Los viernes limpio el baño. No siempre tengo ganas, pero entiendo que es parte de vivir sola. Cuando termino, me siento orgullosa. Veo el apartamento limpio y ordenado, y sonrío. Todo esto lo hice yo. También empiezo a cocinar mejor. Busco recetas fáciles en internet. Aprendo a hacer pollo, ensaladas y sopa de verduras. A veces la comida no sale perfecta, pero no me rindo. Cada intento es una lección.
Cocinar en mi propia cocina me hace sentir independiente y capaz. Algunas noches me siento un poco sola. El apartamento está en silencio y afuera está oscuro. En esos momentos llamo a una amiga o escucho música tranquila. A veces escribo en mi cuaderno como me siento. Escribir me ayuda a entender mis emociones. Poco a poco aprendo a disfrutar también de la soledad. Los domingos son días tranquilos. Me despierto tarde, preparo café y desayuno sin prisa. Me siento cerca de la ventana y miro la calle. Veo a las personas pasar y pienso en sus vidas. Me gusta imaginar historias. Luego leo un libro o descanso. Son momentos simples, pero muy valiosos para mí. Mi familia viene a visitarme algunas veces. Cuando entran al apartamento, sonríen y dicen que está muy bonito. Mi madre me abraza y me dice que está orgullosa de mí. Esas palabras significan mucho. Me dan fuerza y confianza. Mi primer apartamento me ha enseñado muchas cosas. He aprendido a ser responsable, paciente y valiente. He aprendido que puedo cometer errores y seguir adelante. Cada día aquí es una oportunidad para aprender algo nuevo. Este lugar no es solo un apartamento. Es el inicio de mi vida adulta. Aquí construyo mis hábitos, mis sueños y mi futuro. Tal vez algún día viva en otro lugar, pero siempre recordaré este apartamento como el lugar donde aprendí a creer en mí misma.